পারবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা আগের দিন নিউক্লিয়াসটা শুরু করেছিলাম, ঠিক আছে, সামান্যই পড়াশোনা নিউক্লিয়ার মাস, করেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা নিউক্লিয়ার মাস অব্দি পড়েছিলাম। নিউক্লিয়ার মাস অব্দি। হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার মাস, নিউট্রন, প্রোটন সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া পেয়েছিলাম। আহ, আমরা হচ্ছে নিউক্লিয়াস কাকে বলবো, অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার, নিউক্লিয়ার মাস আর নিউক্লিয়াইড, এইগুলো হচ্ছে আমরা হুম। আলোচনা করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। ঠিক আছে, নাও এবার বিভিন্ন অ্যাটমসকে এর মধ্যে কিছু সিমিলারিটি পাওয়া যায়, তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা তিনটে ক্লাসে ভাগ করতে পারি। একটাকে বলে আইসোটোপ, একটাকে বলে আইসোবার, একটাকে বলে আইসোটোপ। আইসোটোনস, আর একটাকে বলে আইসোমার্স। তাহলে কাকে আইসোটোপ বলবে বলো দেখি? So sorry, the atoms of the same species having different mass number but having different mass number are known as isotopes. Yeah, very good. So atoms of an element of a species means of a single element which have the same atomic number but different mass number. That means different neutron number. Okay, atomic number is the number of proton. So all isotopes have same number of protons but different number of neutrons. Okay, so isotope is same the atoms of an element having same atomic number but different mass number are called isotopes. That means here proton number same, neutron number different. Okay, তাদেরকে আমরা বলছি isotopes. ঠিক আছে, now atoms, so such atoms, proton number same, which implies number of electrons are also same, number of electrons are also same. Okay, now the similar electronic configurations which has same so they have similar electronic configuration. Now isotopes of an element exhibit similar chemical properties because chemical properties are determined by the electronic configuration. Electronic configuration দিয়ে কিন্তু chemical property determined হয়। তাহলে same number of protons মানে same number of electrons, তার মানে তাদের electronic configuration টাও same, so they have similar chemical properties and occupy the same position in the periodic table. And occupy the same position in the periodic table. আগের দিনের ক্লাস নোটটা আমি পাঠাইনি, পাঠানোর দরকার আছে? না স্যার, টুকেনি। শ্রেয়া করেনি, ওর জন্য পাঠাতে হবে। ঠিক আছে, আমার একটা ক্লাস আমার জন্য মিস হয়েছে। আমি তোমাকে আমার জন্যই আমি জানি দুটো ক্লাস মিস হয়েছে। আগের সোমবার আমার হচ্ছে ইয়ে খারাপ হয়ে গেছিল ওয়াইফাই, তার আগে একটা সোমবার আমার জন্য একটা, আর আমার জন্য একটা। হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা ক্লাস গেছে। আপাতত দুটো আমি যে ইয়ে করি তারপর দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে,
আমি যতটা পারবো করিয়ে দেবো, তার কারণ হচ্ছে টাইম খুব শর্ট। ঠিক আছে, আসলে করতেই পারছি, পারাও মানে হুম, হ্যাঁ সেদিন স্যার করতেই পারতাম না, মানে ঠিক আগের দিনই না মারা গেছেন এবং স্বাভাবিক স্বাভাবিক স্বাভাবিক, না না না, সেটা আমি কিছু বলছি। Similar chemical properties and occupy the same position in the periodic table, ঠিক আছে। হাইড্রোজেন হ্যাজ, যেমন যেমন এবার ধরো হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন ক্লোরিনের আছে হাইড্রোজেনের কটা আইসোটোপ? তিনটা আইসোটোপ। তিনটে। কি কি? না, 1 1 2 1 ওয়ান 3 1। এইচ ওয়ান, 2H1, যেটাকে হচ্ছে 2D1ও লেখা হয়, and 3H1, যেটাকে হচ্ছে 3T1ও লেখা হয়। এটাকে বলা হয় কি? ডায়ানিয়াম এরকম কিছু বলা, হুম, এটাকে বলা নামটা হয় ভুলে গেছি। ডিওটেরিয়াম, ডিওটেরিয়াম। আর এটাকে বলা হয় পিওটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম, ডিওটেরিয়াম এন্ড ট্রিটিয়াম। ঠিক আছে, লিথিয়াম, লিথিয়াম 2 isotopes, 6Li3, একটু খাতাটা তুলুন। sorry, and 7Li3. Chlorine 35C17 and 36C17, 35 or 37, হ্যাঁ 37। 2 isotopes, 35Cl17, 37Cl17. But relative abundance of the isotopes are also fixed. Relative abundance, খাতাটা একটু গলার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। Relative abundance শেষ করি। of isotopes are fixed in naturally occurring elements. ঠিক আছে, যেমন ধরো উল্টাবো, হ্যাঁ রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স ফিক্স মানে যেমন ইন ন্যাচারাল ক্লোরিন, আপনার নর্মালি 35C17টাই 70% থাকে, 75%, 25%। হ্যাঁ CH ক্লোরিন 75% হচ্ছে 35Cl17, আর 25% হচ্ছে 37Cl17। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাভারেজ অ্যাটমিক মাস of chlorine, 35.5। হ্যাঁ 35 into 75 plus 37 into 25 by 75 plus 25, it will come out 35.5. এইটাই হচ্ছে বিষয়, যে যে কারণে মোস্ট অফ দ্য এলিমেন্টস এর অ্যাটমিক মাস হচ্ছে ফ্র্যাকশনে আসে। অ্যাটমিক মাস ফ্র্যাকশনে আসার কথা নয়, because the elementary particles cannot split. Okay, either এটা multiplication of number of protons and number of neutrons এ আসার কথা অ্যাটমিক মাস, এবার ইন্টিগ্রাল নাম্বার, ইন্টিজার নাম্বার ইন্টিগ্রাল হওয়ার, নাম্বার অফ ইন্টিজার নাম্বার হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা না হয়ে এটা ফ্র্যাকশনে হচ্ছে।
এখানে হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্র্যাকশন হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে এই বিভিন্ন যে আমার আইসোটোপস গুলো আছে তাদের রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স বিভিন্ন, এবং অ্যাটমিক মাসটা হচ্ছে আমার ওয়েটেড অ্যাভারেজ অফ অল অ্যাটমিক মাসেস অফ অল দ্য আইসোটোপস। ওকে। কিন্তু স্যার এখানে না আমরা মানে অ্যাটমিক মাসটাকে আমরা ক্যালকুলেট করছি, এবং যেন আমরা মানে কোনোটাই মিস আউট না করে যাই তার জন্য 35.5 হচ্ছে, বাট when we will getting a natural or we will be finding any chlorine, it will be either 35 or either 37 নো না? নো 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 নো, সেটাই তো বলছি যে ন্যাচারালি তুমি যে ক্লোরিন পাবে, ন্যাচারালি যে ক্লোরিন পাবে সে সবসময় 75% Cl35 থাকবে, 25% Cl37। এবার তুমি সেটাকে পিওর করে কোনো একটাকে আলাদা করতে পারো, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু, আই এম নট গোয়িং অ্যাবাউট দ্যাট। আমি বলছি ন্যাচারালি যেটা পাবো, ন্যাচারালি যে হাইড্রোজেন পাবো তাতে সবসময় কিছুটা ডয়টোরিয়াম এন্ড ট্রিটিয়াম মিশে থাকবে, শুধুমাত্র 1H1 পাবেন। ঠিক আছে, তাহলে আইসোটোপ সবসময় রিলেটিভ অ্যাবার্জেন্সে থাকে। এই যে রিলেটিভ অ্যাবার্জেন্ট এগুলো ফিক্সড, সেই কারণে আমরা যে অ্যাটমিক ওয়েটটা অ্যাটমিক মাসটা পাই সেটা হচ্ছে একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ অফ অল দ্য অ্যাটমিক মাসেস অফ অল দ্য আইসোটোপস। যেটা আমরা অ্যাটমিক মাস ক্যালকুলেট করি সেটা হচ্ছে একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ অফ দ্য অ্যাটমিক মাসেস অফ অল দ্য আইসোটোপস, সেই কারণে ওটাই ফ্র্যাকশনে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাকে ফ্র্যাকশনে পাওয়া যায়। Just wait. সেই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যে অ্যাটমিক মাসটা ক্যালকুলেট করি সেটা কিন্তু ইন্টিজার হয় না, যদিও ইন্টিজার হওয়ার কথা কিন্তু ইন্টিজার হয় না, সেটা সবসময় ফ্র্যাকশনে আসে। ওকে, হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে আইসোবার। এই যে যতগুলো আমরা আইসোটোপস, আইসোবার, আইসোটোনস এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হচ্ছে আমার আইসোটোপ, বাকিগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়। Isobars are the atoms of different species having the same number, same atomic number. Isobars, অ্যাটমিক নাম্বার নয়, মাস নাম্বার। same atom, অ্যাটমিক নাম্বার mass. ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, The atomic they number are different. different atomic number but same mass number, so they are atoms of different elements. Okay, so they contain different number of protons and different number of neutrons, but sum of protons and
neutrons are same. Sum of protons and neutrons are same. They have different chemical properties as electronic structures are different, as number of protons are different, so number of electrons are also different. So electronic structures are different. So they have different chemical properties and occupy different position in periodic table. Okay. Examples: 3H1 tritium and 3He2 helium. এক্ষেত্রে mass number হচ্ছে 3. Secondly, 37 Cl17 and 37 sulfur 16. Mass number হচ্ছে 37. এই ম্যাগনেসিয়াম আর সোডিয়ামের হয় না একটা? হ্যাঁ, এরকম তোমার ডিফারেন্ট আইসোটোপে হতেই পারে। ক্যালসিয়াম 40 and argon 40. দুটোর ক্ষেত্রে মাস নাম্বার হচ্ছে 40। এরকম বহু তুমি উদাহরণ পেয়ে যাবে। অ্যাটমিক নাম্বারটা 18 এরকম বহু তুমি এক্সাম্পলস পেয়ে যাবে যেখানে হচ্ছে মাস নাম্বার গুলো হচ্ছে সেম হচ্ছে, তাদেরকে আমরা বলছি আইসোবার্স। ওকে, হ্যাঁ স্যার। নেক্সট হচ্ছে আইসোটোনস। আইসোটোনস কাদেরকে বলবো? সেম নিউট্রন নাম্বার। Nuclide having same number of neutrons and different proton numbers, তাদেরকে বলছি আমরা আইসোটোনস। সো different atoms of different elements having different chemical properties and occupy different positions in periodic table. Example: 37 Cl17 and 39 potassium 19. In both the cases, here 37 minus 17 is 20, and here 39 minus 19 is 20. So Newton number is same. Similarly, if you have 198 Hg mercury 80 and 197 Pu polonium 79. So here also 198 minus 80 is equals to 118, and here also 197 minus 79 equals to 118. So these two are isotopes. Okay. লিখে নিয়ে Like এটা হলেই কি আমাদের শেষ নাকি? কি শেষ? এই চ্যাপ্টারটা এটা হলেই শেষ নাকি আরো আছে? নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস আরো বড় চ্যাপ্টার। আজকের পরে আরো অ্যাটলিস্ট দুটো ক্লাস থাকবে।
এরপরে স্যার আমরা ডাইরেক্ট এটা ধরবো তো অপটিক্স নাকি? অপটিক্সে চলে যাবো। হ্যাঁ, ওটায় কটা, 4টে ক্লাস লাগবে স্যার? 4টে? দেখছি যতটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা যায় আমি কমপ্লিট করবো। অপটিক্সে হিউজ, অপটিক্সে হচ্ছে প্রথমে জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স আছে, তারপর ফিজিক্যাল অপটিক্স আছে। আমি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপ্লিট করবো। তোমাদের বোধহয় অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে। অফলাইন গেলে আরো তাড়াতাড়ি শেষ হয় মনে হয় না? না না, দেখো স্পিডে হচ্ছে আমি অনলাইনে বেশি স্পিডে পড়া তাড়াতাড়ি হয়েছে। হ্যাঁ সেটা হয়ে গেছে। আইসোমার্সটা হচ্ছে ধরো nuclei with same atomic number and same mass number but existing in different energy state. Okay, so হ্যাঁ, nuclei with same atomic number and same mass number but existing in different energy states. এক সেকেন্ড একটু ধরো তো। Isomers. So isomers basically these are atoms of same elements. আইসোটোপস এর সঙ্গে ডিফারেন্স কি, আইসোটোপের ক্ষেত্রে মাস নাম্বারটা ডিফারেন্ট, এখানে কিন্তু মাস নাম্বারটাও সেম। তাহলে নাম্বার অফ প্রোটন, নাম্বার অফ নিউট্রন সেম, শুধুমাত্র ডিফারেন্স কি তাদের এনার্জি, এরা ডিফারেন্ট এনার্জি স্টেটে তারা এক্সিস্ট করছে। নাও অ্যাটমিক যে মাস উইচ ইজ ভেরি স্মল, সেটাকে মেজার করার জন্য কিছু স্পেসিফিক ইউনিট আমরা ডিফাইন করি, যেটাকে বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট। কিভাবে এটাকে ডিফাইন করা হয় না, C12 C12 অ্যাটমের মাসটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তার 1/12 অফ দ্য অ্যাকচুয়াল মাস অফ কার্বন কে হচ্ছে আমরা 1 অ্যাটমিক মাস ইউনিট ধরি। ঠিক আছে, তাহলে মাস অফ C12 অ্যাটম কত বলতো, 1.99268 ইন্টু 10⁻⁻26 কেজি। Therefore it is তাহলে এটা খুবই কম। এক সেকেন্ড তাহলে একটু হোল্ড করুন। হ্যাঁ,
Hello. Sir, one second. আচ্ছা, ঠিক আছে। ছবি টবি নেওয়ার ব্যাপার আছে। হয়েছে, শুরু করবো। কার্বন অ্যাটমের C12 যে অ্যাটম, তার মাসটা হচ্ছে এটা, which is very small. হুম। So it is useful to choose a convenient unit for expressing atomic mass. To choose ওটা কি কোনটা বলো? Useful to একদম choose mass of C12 atom is 1.992678 into 10 to the power minus 26 kg, which is very small. So it is useful to choose a convenient unit for expressing atomic the mass of atoms. So আমাদের কি একটা আলাদা একটা ইউনিট আমরা ডিফাইন করব, যেটাকে আমরা বলবো অ্যাটমিক মাস ইউনিট। This unit is defined by taking the mass of C12 atom equal to 12 atomic mass unit. Okay. This new unit is atomic mass unit, যেটাকে বলা হয় AMU or simply U দিয়ে symbolize করা হয়। Okay. Here mass of C12 is considered as 12 AMU. So one atomic is defined as 1/12 of the actual mass of C12 atom. So how we can determine one AMU? 1/12 into mass of C12. So 1 by 1/12 into mass of C12 is 1.992678 into 10 to the power minus 26 kg. So if we do this calculation, it will come out, will be 1.660565 into 10 to the power minus 27 kg. So 1 AMU is this. তাহলে 1 AMU is 1.660565 into 10 to the power minus 27 kg. তাহলে mass of electron কত? আমরা জানি 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. এটাকে যদি AMU তে নিয়ে আসি, it will come out will be 0.00055 AMU. So you can understand mass of electron is very, very small. Mass of proton কত? Mass of proton আমরা জানি কেজিতে 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg, which is very close to 1 AMU, you can see. And this is 1.0073 AMU. Similarly, mass of neutron is 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg, which is 1.0086 AMU. Mass of hydrogen
mh is the mass of proton plus mass of electron. That means 1.0073 plus 0.00055 AMU. So it will be 5 plus 3, 8, 7, 1.785 AMU is the mass of hydrogen. So atomic masses can be measured accurately by using instrumental called mass spectrometer. Mass spectrometer instrument for measuring atomic mass accurately. আবার atomic mass যেরকম আমরা মাপছি atomic mass ইউনিটে, energy in atomic or nuclear particle, energy is measured in electron volt. EV. তাহলে ইভিটা কি? Energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. So 1 EV is equals to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. আমরা ইলেকট্রনিক লেভেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে the ground state of hydrogen atom is 13.6 eV. Okay, so you need 13.6 eV of energy to remove an electron from the hydrogen atom ground state. So bigger units of energy is million electron volt. Now we can determine the relationship between আমরা যে ইলেকট্রনিক এনার্জি লেভেল গুলো পাই সেগুলোর এনার্জি হয় ইভি লেভেল, কিন্তু যখনই নিউক্লিয়ার এনার্জি লেভেল হয় সেটার এনার্জি কিন্তু হয় মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট লেভেল। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এনার্জি স্কেল is 10 to the power 6 times greater in nuclear states than the electronic states. Electronic state energy যা তার প্রায় 10 to the power 6 times হচ্ছে নিউক্লিয়ার স্টেটের এনার্জি। এবার আমরা এএমইউ আর এবিইউ এর মধ্যে রিলেশন বার করব। আমরা জানি E is equals to mc square. Now let m equals to 1 AMU, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. C is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second square. So E is equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 into 3 into 10 to the power 8 whole square. That much of kg, that much of joule. So it will be 1.66 into 10 to the power minus 27 plus, into 9 into 10 to the power 16 by 1.602 into 10 to the power minus 19 EV, and it will come out 931 million electron volt.
So 1 AMU equals to 931 billion electron volts. So এটা বুঝতে পারছো একটা 1 AMU মানে 10 to the power minus 27 kg of mass. 1 AMU is something like 10 to the power minus 20 minus 27 kg of mass. If you convert it into energy, you will get 931 million electron volt of energy. 931 million electron volt of energy. So if you can change, if you can convert mass into energy, you can get huge, enormous amount of energy. Nuclear size. Like atom, nucleus is not a solid object. Nucleus is also not a solid object. Its surface is not a well-defined boundary. এর কোনো surface is not a well-defined boundary. Still, we can assign a size to the nucleus. তাহলে অ্যাটমের মতো নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোনো সলিড অবজেক্ট এটা নয়, তাই এর কোনো একটা ডিফাইন্ড বাউন্ডারি আছে এমনটা নয়। ওকে, কিন্তু আমরা তারপরেও নিউক্লিয়াসের একটা সাইজ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারি। ঠিক আছে। Scattering experiment, high energy probes such as fast moving protons, neutrons, and electrons, nuclear size of different elements have been accurately measured. Okay. Performing scattering experiment with high energy probes such as fast moving protons, neutrons, or electrons. Nuclear size can be accurately measured. So we can measure the nuclear size accurately by using high energy probes in a scattering experiment. Nuclei এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি we have assumed nuclei to be spherical and their volume can be estimated. কথা উল্টাবো? হ্যাঁ স্যার। এক্সপেরিমেন্টালি যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি it has been found that volume of a nucleus is proportional to the mass number. Directly proportional. Let us consider R be the radius of nucleus. Having mass number A. তাহলে তার ভলিউম কত হবে 4/3 pi r cube. That should be proportional to A, or R should be proportional to A to the power 1/3, or R is equals to
R naught a to the power 1/3. So the radius of nucleus is proportional to cube root of mass number. এখানে R naught টা কি? R naught is a constant which is of the order of the range of nuclear force. It is believed to be the average nucleon size and known as নিউক্লিয়ার nuclear. ফোর্স, Huh? নিউক্লিয়ার ফোর্স, নিউক্লিয়ার Force. Nuclear. নিউক্লিয়ার Nuclear force. Yes. Nuclear force. R naught একটা কনস্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্সের যে রেঞ্জ সেই অর্ডারের ভ্যালু হয়। ঠিক আছে, এটা বেসিক্যালি ধরে নেওয়া হয়, it is believed to be the average nucleon size and is known as nuclear unit radius. Nuclear unit radius. এই যে R naught থেকে বলা হয় nuclear unit radius. The value of R naught depends on the nature of probe particle. Value of R naught depends on nature of probe particle. Probe particle মানে কোনটা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টে কোন পার্টিকেল দিয়ে তুমি হচ্ছে হিট করছো, প্রোটন, নিউট্রন, আলফা পার্টিকেল, ইলেকট্রন, কোন পার্টিকেল দিয়ে তুমি হিট করছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে আর নটের ভ্যালুটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায়। সো ফর ইলেকট্রনস, মানে ইলেকট্রন দিয়ে যদি প্রোব করো তাহলে আর নট হবে 1.2 into 10 to the power minus 15 meter or 1.2 fermimeter or femtometer, FM. 1 femtometer is equals to 10 to the power minus 15 meter. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। নিউক্লিয়াস সাইজের পর আরেকটা যেটা জিনিস আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ নিউক্লিয়াস। The density of nuclear matter is the ratio of the mass of a nucleus to its volume. It is the ratio of mass of nuclear matter to its volume. As the volume of nucleus is directly proportional to its mass number, volume of is directly proportional to A. So density of nuclear matter is independent of the size of the nucleus. Independent of size of the nucleus.
So the nuclear matter behaves like a liquid of constant density. যে কোনো নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে nuclear matter density is same. Different nuclei are like drops of liquid of different size but of same density. বোঝা গেল? Different nuclei are like drop of this liquid of different sizes but of same density. এটাকে বলা হয় লিকুইড ড্রপ মডেল। নিউক্লিয়াসের ডিফারেন্ট মডেল আছে, এটাকে বলা হয় লিকুইড মডেল, যেখানে বলেছে যে okay, let A be the mass number R be the radius of a nucleus. Let M be the average mass of a nucleus. Of a nucleon, sorry. So mass of the nucleus M into A. একটা নিউক্লিয়নের মাস হচ্ছে M, একটা নিউক্লিয়াসে A খানা নিউক্লিয়ন আছে, so M into A is the mass of the nucleus. ভলিউমটা কত? 4/3 pi r cube. So 4/3 pi r naught a to the power 1/3 whole cube, 4/3 pi r naught cube a. ঠিক আছে, এ অবধি কপি করা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে নিউক্লিয়ার ডেনসিটি কি করে বার করব? নিউক্লিয়ার মাস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার সেল ভলিউম, এই দুটো রেশিও নিয়ে। এটাকে বলি আমরা রো এন ইউ, মাস অফ নিউক্লিয়াস বাই ভলিউম অফ নিউক্লিয়াস। Rho nu is equals to m into a, mass of nucleus, by 4/3 pi r naught cube into a, volume of nucleus. A টা cancel হয়ে যাচ্ছে, 3m by 4 pi r naught cube. তাহলে এখানে দেখো সবগুলোই কনস্ট্যান্ট। So this is
ওটা নিউক্লিয়ার ডেন্সিটি লিখেছেন না নিউক্লিয়াস ডেন্সিটি লিখেছেন? Nuclear, NuClear. So it is a independent of mass. Independent of mass number A and size of the nucleus. আমরা যদি স্মল m টাকে 1.67 into 10 to the power minus 27 কেজি ধরি, অ্যাভারেজ মাস অফ নিউক্লিয়ন আর নটটাকে যদি ওই ইলেকট্রনিক প্রবেগ যেটা সেটা ধরে নিই 1.2 into 10 to the power minus 15 মিটার, তাহলে রো নিউক্লিয়াস বেরোবে 3 into 1.67 into 10 to the power minus 27 by 4 into 3.14 into 1.2 into 10 to the power minus 15 whole cube. এটা ক্যালকুলেট করলে আমাদের বেরোবে 2.30 into 10 to the power 17 kg per meter cube. Thus, the nuclear density is of the order of 10 to the power 17 kg per meter. This density is very large as compared to the density of ordinary matter, say of water is 10 to the power 3 kg per meter. Water density কত না 10 to the power 3 kg per meter. Nucleus density হচ্ছে 10 to the power 17 per kg per meter. So it is huge dense material. এবং তুমি যেটা বলা হয় যে 1 teaspoonful of nuclear matter cannot be carried by the strongest trucks of the world. এবং তুমি হচ্ছে অনেকগুলো ট্রাক ইউজ করেও সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না 1 চামচ নিউক্লিয়ার ম্যাটার। সো ইট ইজ হিউজ ডেন্স। এখানে আমরা একটা দুটো অঙ্ক করব। ছোট ছোট অঙ্ক। তিনটে অঙ্ক পাঠালাম, একটু করো।
করছো? Sir, 230.68 into 10 to the power 29 EV. কোনটা কোনটা? প্রথমটা? প্রথমটা। না 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 না। এক্সাম্পল 1 যদি ধরি, মাস কত বলেছে? 16 মিলিগ্রাম। 16 মিলিগ্রাম, তার মানে 16 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -6 কেজি। মিলিগ্রাম, হ্যাঁ কেজি। আর সি কত? সি হচ্ছে 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, হ্যাঁ, মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে ই ইজ ইকুয়ালস টু এমসি স্কোয়ার, মানে এটা দাঁড়াচ্ছে কত? 16 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -6 কেজি ইন্টু 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 8 হোল স্কোয়ার। এত 10 to the জুল। -6 কেজি তো। হ্যাঁ, -6 কেজি, -6 কেজি। ঠিক আছে, -6 হুম। কেজি। তাহলে ওটা 16 আসবে ইন্টু 10 টু দি 144 পাওয়ার into 10 to -6, the power দাঁড়াও 10। করার দরকার নেই। 9 into 10 to the power 16 by 1.6 into 10 to the power ও minus নিচে হবে না, 90 ডিভাইড করার বদলে আমি ইনটু করে দিই, সরি। EV। তাহলে আমি এটা ডিভাইড করিনি, 10 হয়ে গেল। আমি ইনটু করে দিই। তাহলে এখানে হচ্ছে 18, 36, 37, 89.88। 38, 9 9। ওই 8.899.9। ওই তুমি তাহলে 1.6 সামথিং নিয়েছো, আমি 1.6 নিয়ে করছি, তাহলে এটা সরাসরি 10 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 9 ইন্টু 18 আর আর 19 19 19 38, না 8 2 16, সরি তো ওটা আপনার হবে 29 29। 17 17 16 29 প্লাস 10 39। 10 to the power 30, 10 to the power 30 EV। ঠিক আছে, পরেরটা করো, পরেরটা করো।
নম্বর অঙ্কটা করার জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, আচ্ছা করো। 4 pi r cube equals to r naught a. r equals to r naught a to the power 1/3. A1 by 1/3 ওটা। এটাকে ইউজ করো, r equals to ওটাই করছি r স্যার, naught। করছি। স্যার এটা কি 9.196 ইন্টু 10⁻⁻15 মিটার? 9 কেন হবে, 4 পয়েন্ট সামথিং হবে। r equals to r naught a to the power 1/3। r naught এর ভ্যালু বলেছে 1.1। সরি কিউব না, কিউব, সরি 4 হবে, হ্যাঁ। এত ফেমটোমিটার, স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট না, কিউব রুট। 4.53 ইন্টু 10⁻⁻15 মিটার। ইয়েস, মানে 4.53 ফেমটোমিটার। ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট, স্যার 5 নম্বরে কোন ফর্মুলাটা ইউজ করবে একটু বলে দেবে? 5 নম্বরে কোন ফর্মুলাটা ইউজ করলে হবে স্যার? কোন ফর্মুলার কিছু নেই। তুমি অ্যাভারেজ ওয়েটটা কি, অ্যাভারেজ ওয়েট 2 মাসের নিতে হবে। ধরে নাও যে X% আছে আমার বোরন 10, তাহলে 100 মাইনাস X% আছে তোমার বোরন 11। তাহলে ওদের অ্যাটমিক মাস কত বলে দিয়েছে তো, 10.81। তাহলে X ইন্টু 10.003 প্লাস 100 মাইনাস X ইন্টু আচ্ছা আচ্ছা 11.009 বাই আচ্ছা 100। এখান থেকে X বার করতে হবে। বাই 100, হ্যাঁ, টোটালটা তো 100ই তো হবে, 100%। সবসময় যোগ করে তো 100%ই হবে। X বেরিয়ে গেলে 100 মাইনাস X বেরিয়ে যাবে।
হয়েছে? টু হুম, টু তাড়াতাড়ি করো। স্যার 19.78%। হ্যাঁ, তাহলে B10 হচ্ছে 19.78%। তাহলে B11 কত? Simple, 100 minus 19.78%. হ্যাঁ, It will be 80.22%. Okay. Now, 80.22%। James Sedgwick in 1932 discovered neutron, while performing an experiment. For which alpha particle from a radioactive polonium source were used to bombard beryllium nuclei. Has been used to bombard beryllium nuclei. Because highly penetrating rays was found to come out. এটা কি লিখেছেন? Penetrating, highly penetrating rays are found to come out of the beryllium metal. যখন আমি একটা বেরিলিয়াম মেটাল ফিচকে আলফা পার্টিকেল দিয়ে হিট করলাম, দেখলাম তার থেকে একটা খুব পেনিট্রেটিং, হাইলি পেনিট্রেটিং রে বেরিয়ে আসছে। This ray could not be deflected by electric or magnetic fields. This ray could not be deflected by electric or magnetic fields. This radiation was used to bombard hydrocarbons like paraffin. So they are electrically neutrons. And this radiation were used to bombard hydrocarbons
like paraffin wax. High energy protons were knocked out from the paraffin wax. এই যে ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল হাইলি পেনিট্রেটিং যে রেডিয়েশন, সেটা যখন প্যারাফিন ওয়াক্সের মধ্যে দিয়ে গেল, দেখা গেল ওখান থেকে খুব কয়েকটা হাই এনার্জি প্রোটনসকে ওরা বের করে দিচ্ছে, নকড আউট করছে। ঠিক আছে। So the energy of the injected protons were found to be too high to be accounted for gamma ray photons. The energy of the knocked out protons are found to be too high to be accounted for gamma rays, gamma ray photons. তাহলে আমার যে হাইলি পেনিট্রেটিং রেডিয়েশনটা সেটা গ্যামা রে ফোটন নয়, কারণ গ্যামা রে ফোটনের যে এনার্জি হয় আমার নকড আউট প্রোটন গুলোর এনার্জি তার থেকে অনেক বেশি। So by using the law of conservation of energy and momentum, that we concluded the penetrating radiations neutral particle, each having mass nearly to that of proton. By using law of conservation of energy and momentum, Sedgwick concluded that the penetrating radiation consists of neutral particles each having a mass nearly that of a proton. These particles are নামান স্যার লিখিনি ওটা আগে তো একটু দাঁড়াতে বলছে। হ্যাঁ, called neutrons. এই পার্টিকেল গুলোকে নিউট্রন বলা হচ্ছে। রেডিয়েশন কনসিস্ট অফ নিউট্রাল পার্টিকেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। না স্যার একটুখানি হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। যে রিয়াকশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 4He2 9 বেরিলিয়াম 4 যখন হিট করছে তার থেকে একটা নিউট্রন আর 12C6 তৈরি হচ্ছে। এইটা হচ্ছে আমার রিয়াকশন। ঠিক আছে, আজকে আমি এখানে স্টপ করছি। নেক্সট ক্লাস উই উইল স্টার্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট। ওকে, স্যার ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই স্যার। বাই।